Hello guys, welcome back to my channel The Optimisticals. Hope you all are doing well. Today I am here with IELTS Writing Task 2 Band 7 plus answer, and in this video I'll provide you complete sample answer for discuss both views essay along with the appropriate uses of lexical resource as well as grammar range and accuracy. And in my previous video, I provided you sample answer for May to August 2020 latest Q card. Describe a volunteering experience that you have had. If you haven't watched that video, then you can get the link in description box. And if you are new to my channel, must subscribe my channel and press the bell icon so that you can get immediate notification regarding my videos upload. And don't forget to press the like button if you learn something useful, and share my videos with your friends as well. So let's dive into today's concept without wasting your precious time right now. So guys, firstly have a look at the statement of our today's essay. Some people believe that computers games are good for children, but other people think these are harmful. Discuss both views and give your opinion. It is quite a simple essay, and thus we have two different group of people, and one group is in favor of computer games while other is in doesn't support it, right? And in this we have to discuss both the views, means positive as well as negatives, and we also have to give our clear opinion, right? So let's have a look at the sample answer. So firstly, our introduction. It is asserted by certain individuals that digital games are useful for juveniles, whereas remaining people's belief is that these put devastating impact on children. I opine that electronic games are fruitful for young ones, right? It is asserted by means it is thought by, right? It is a passive sentence. It's really good to use a passive sentence throughout your essays. Must try to include at least two passive sentences, one in your intro as well and the other one is in your conclusion if you are unable to add passive sentences in every paragraph, right? ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਵੈਨਾਈਲਸ ਮੀਨਸ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ, ਵੇਅਰਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਮੀਨਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਥੀਸ ਪੁੱਟ ਡਿਵਾਸਟੇਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਚਿਲਡਰਨ। ਐਂਡ ਆਈ ਓਪਾਈਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੇਮਸ ਆ ਫਰੂਟਫੁਲ ਮੀਨਸ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਨੇ ਯੰਗ ਵਨਸ ਲਈ, ਰਾਈਟ? And so it is an effective as well as concise intro, as I told you earlier when in my introduction writing video, that it's good to include just 30 to 40 words in your intro and just rephrase your statement and add your opinion, right? If you haven't watched that video, then you can get the link by clicking on the I button. To begin with, so guys, let's move toward our body paragraph 1. To begin with, playing computerized games have multitude of advantages. To begin with is an connector, right? Playing computerized games means computer games. A multitude means many, right? Multitude of advantages. Primarily is also a connector that I've used instead of writing firstly, that is overused word, right? Digital games are facile and safe to play. Facile means easy, because these players do not have to wait for other companions, and even they entertain themselves without leaving their comfort zone, right? ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਖੇਡਣੀਆਂ ਤੇ ਸੇਫ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਮਸ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ ਮੀਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ is connective linker for result. Children can rejuvenate means refresh their mind while sitting at their home, regardless of being a prey of antisocial activities which are really prevalent outside these days, right? Children can keep regardless of being prey means शिकार होना, right? Which are really prevalent means बहुत popular आजकल बाहर, right? रिजल्ट क्या है कि चिल्ड्रन अपने माइंड ਨੂੰ रिफ्रेश कर सकते हैं अपने घर बैठे ही, कि लाइक इंस्टेड ऑफ कि वो लाइक ना ही हो लाइक बिना एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का शिकार होए,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਗੇਮਸ ਨੇ ਇਨਸਾਈਡ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਸੇਫ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ that firstly I've written the topic sentence, that is digital games are facile and safe to play. Then I've given the reason using the reason link that I have used here, because after that I've given the result, right? And here you can see that I'm using the complex sentences, right? So let's move toward our second idea. So let's move toward our second idea of first body paragraph. Moreover, with the aid of electronic games, children learn numerous life skills. Moreover is connector for second idea. With aid means with help of electronic games. Numerous means many, right? कि इलेक्ट्रॉनिक गेम्स की हेल्प के नाल बच्चे बहुत सारी लाइफ स्किल सीख सकते हैं। एज इज अ लिंक फॉर रीजन, while playing the games children have to take certain decisions as well as take care of time in order to ensure the victory। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲਾਈਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਨਸ਼ੋਰ ਮੀਨਸ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੈਂਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ impart means instill some useful skills in mind of young players which act as foundation stone for the upcoming life। hence is another connector for result। ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੂਸਫੁਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਮੀਨਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? So let's move toward our second body paragraph। However, because this paragraph we are going to write contradict to our first paragraph, so we have used connector however over here। According to the opponents means like the people who oppose, right? Playing digital games have innumerable repercussions। Repercussions means negative impacts, right? Numerable means many। कि like ਜਿਹੜੇ digital games ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ according ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ many negative impacts ਨੇ, right? Dominant one, this is another way, this is also a connector that I've used instead of saying first of all, right? Dominant one is that technical games put adverse means negative impact on individual's health। पहला की है that disadvantage कि ਜਿਹੜੀਆਂ technical games ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ health ਤੇ ਮਾੜਾ ਔਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। as a matter of fact this is a link of a reason। electronic gizmos means electronic gadgets in front of which children sit for many hours incessantly emit infrared rays which are obnoxious for human beings। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਆਰਸ ਤੱਕ ਇੰਸੈਂਟਲੀ ਮੀਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ obnoxious means harmful ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ? consequently means as a result young ones become victim of severe ailments means diseases namely obesity and weak eyesight, right? They deter their further growth as well। deter means stop, right? कि एज अ रिजल्ट ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਵਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੀਨਸ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਬੈਸਿਟੀ ਤੇ ਵੀਕ ਆਈਸਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਫॉर इंस्टेंस means here I've added an example। for instance means for an example, this is a connector to give an example। it is common in Australia that juveniles spend a hefty amount of leisure time on digital games due to which most of them have to wear spectacles from early age, right? Guys, you can give this type of example in which you can write the name of any country and then relate it with your main idea, right? as I've written that ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਵੈਨਾਈਲਸ ਆ ਦੇ ਹੈਫਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਸ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਛੋਟੀ ਏਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੈਕਸ ਵੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? And the second idea of the same paragraph, beside this computer games divert the mind of young ones from studies owing to being rich in graphics and sound। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ beside this is another connector for second idea of the second paragraph। divert means ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ studies ਤੋਂ owing to is a reason linker being rich in graphics and sound ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਸ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਕਮ ਅਰਡੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੱਕੇ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ। ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕੇਅਰਲੈਸ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਮਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ।
So guys, let's have a look at conclusion. To conclude, that is a connector for conclusion. Although computerized games make children prone to serious maladies and deviate their mind from academics, maladies means diseases, right? Deviate means to distract the mind. I opine that these games are really lucrative for them owing to providing safety and inculcating certain useful skills, right? So in this conclusion, you can see that I've just rephrased all the four ideas that I've mentioned in the body paragraphs. So always in your conclusion, rephrase your main ideas because your conclusion is a reflection of your whole essay. Don't add or introduce any new idea over here, and your conclusion should be concise like your intro, means 30 to 40 words long, right? ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਗੇਮਸ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਓਪਾਈਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸੈਂਪਲ ਆਂਸਰ. I hope that it would be useful for you. So guys, that's all about today's video session. I hope it would be really lucrative for you. And if you still face any difficulty regarding this sample answer of writing task 2 or any of your IELTS module, then you can let me know by typing in the comment box or dropping a mail to my Gmail account. And soon I'll upload the video on the other latest cue card sample. So stay tuned and thanks for watching. Bye bye. Take care.